events, but at that time it was focused on mainly on technical events. As hackathon is not happening this time, but I'm thinking from the next on, what's the hackathon event should be there. Because in 2019-20, under the guidance of I think Govt sir was there at that time, our HOD, we have taken that hackathon event from if you are there and our staff is also there as JK sir, Govt sir, HOD sir, so hackathon will be a good implement for community. And thank you so much. Who else want to share? Hello, everyone. So myself Gopal Bisen. I am 2014 instrumentation that was out. So actually, so many memories I have with me during my 3 years because I was a direct secondary student because I have done my diploma. So the man whom I can't forget is the Govt sir, of course. So the behavior of Govt sir was very different when I was in engineering, and when I became alumni, sir behavior was very different. So this is very तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि डोगर देव सर कभी इतने फ्रेंडली मेरे साथ हो सकते हैं. एंड आल्सो मैं एक्चुअली गोंदिया डिस्ट्रिक्ट से हूँ, तो वहाँ पे वड़ा पाव वगैरह मिलता नहीं है, तो बाड़ो गांव के पास चाय वड़ा पाव ही मिलता था. तो बाड़ो गांव के चाय वड़ा पाव वाज अ ग्रेट मेमोरीज फॉर मी. और आल्सो एक्चुअली आई वाज वेरी वीक इन कम्युनिकेशंस एंड आल्सो वीक इन academic as well. I can't consider myself a great academic person. But still, I could have done so many good things in my life. So credit goes to all GCOEJ staff members, my teachers, and that time principal was Arti Burkar sir. But actually, same energy, same motivation I got from the sir, from you as well. And I can see our college will be on some great and big step in coming year. So thank you so much for inviting me. I am feeling very honored to be part of this program. Thank you so much. Anyone else? खूप फरक पडतो तिकडे गेलं की तिकडे उभं राहिलं की खूप फरक पडतो. मेमरी म्हणजे सगळ्यातले आपले सर होते आणि लँग्वेजचं सांगितलं. लँग्वेज पण कॉलेजला असताना सगळ्या लास्ट इयरला आपलं एक असतं प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करायचा असतो आपल्याला स्टेजवर जाऊन. ते फर्स्ट टाइम मी असंच आज जसं जेवढं घाबरलं तसंच त्यावेळेसही होतो. स्टेजवर चढलो आणि प्रोजेक्टचं नाव फक्त माहिती होतं की पॅलेटचं काहीतरी होतं. ते प्रोजेक्टचं नाव सांगितलं आणि पुढचा शब्द सरांना होता की फुल घालून. सर मराठीत बोलू का? सर म्हणे ते खाली जायचं घरी जावं. पण त्याच्यानंतर एक झालं की लँग्वेज एक म्हणजे कॉलेजमध्ये सगळ्या गोष्टी आपल्याला शिकवण्यासाठीच असतात असं वाटतं. प्रत्येक तुम्हाला बाहेर सगळ्या इंडिपेंडंट सगळ्या चॅलेंजेस फेस करायचे आणि त्याच्याच करता कॉलेजचे सगळे टास्क आपल्यासाठी डिफाईन केले असं वाटतं. त्याच्याचपैकी हे पण एक आहे. आणि लँग्वेज हा जसं त्या सरांनी सांगितलं एक तुम्ही त्याच्यामुळे घाबरून मागे नाही थांबायचं. तुम्हाला जर तुमच्या स्किलवर आणि याच्यावर कॉन्फिडन्स असेल तुम्ही कुठे काही करू शकता. आता त्याच बेसिसवर मला फक्त माझ्या स्किल्सवर आणि याच्यावर कॉन्फिडन्स होता. त्याच्यामुळे मागचे 5 वर्ष चायनामध्ये सर्व्हाइव्ह केलं आणि आज इथे चायनाला मी 2 वर्ष सुजावला होतो. त्याच्यानंतर 2 वर्ष चांगदेवला एक छोटी सिटी आहे जिंता म्हणून तिथे होतो. आणि आता चायनाला आमचे 17-18 प्लांट आहेत. तर सगळीकडे प्रत्येक प्लांटला व्हिजिट असते दर 2 आठवड्याला. चायनीज थोडी एक बेसिक अंडरस्टँडिंग आहे, एक बेसिक समजतं.
आणि जे आपल्या सोबत रेसिस्ट कमेंट वगैरे होतात ते समजून जातात. सध्या एक सिनियर कन्सल्टंट म्हणून आपलं एमएस सिनियर कन्सल्टंट म्हणून एक जर्मन कंपनी त्यांचं इथे ग्रामर म्हणून आहे जे ऑटोमोबाईल इंडस्ट्रीमध्ये सीट्स आपले सीट मॅन्युफॅक्चरिंग मध्ये ते सगळं. Anyone else? Hello all. First diversity. First diversity. Hello all. Myself मधु हरिनाथ प्रसाद. So मैंने देखा कि कोई भी लेडीज नहीं आई है. So I think और यहाँ पे मैं मेरे हॉस्टल की लाइफ शेयर करने वाली हूँ मेमोरीज. So मैं जब एडमिशन लिया था जलगांव में तो मैंने चारों भी साल हॉस्टल में निकाला है, गर्ल्स हॉस्टल में. और मेरी बहुत सारी मेमोरीज हॉस्टल में है. And when I was in my hostel, Kamra ma'am was the rector and she was very strict about the timings and all the things. And actually क्या होता था, मैडम randomly whistle बजाते थे. खाना वाना हो जाता था जब रात का समय तो 9 बजे मैडम whistle बजाते थे. एक बार ऐसा हुआ था कि मैडम ने whistle बजाई और 2 लड़कियां कम थी. अटेंडेंस में उनकी प्रॉक्सी किसी ने तो भी लगाई थी. एंड मैडम ने वो फाइंड आउट कर लिया था तो हुआ था वो, बट वो भी एक मेमोरी है. एंड कैसा है कि बहुत लोग बोलते थे कि क्या तुम हॉस्टल में चारों साल रहे, बोरिंग लाइफ है, 7:30 बजे बंद हो गए. बट टू बी फ्रैंक हॉस्टल लाइफ बहुत मस्त थी. चारों साल में सभी ब्रांच में क्या चल रहा है वो मैंने सब कुछ मतलब मुझे पता था, भले किसी को पता है या नहीं. तो हॉस्टल लाइफ बहुत मस्त थी. एंड द सेकंड थिंग कि जब भी लाइट जाती थी हम इतने जोरों से सिटी बजाते थे. एंड बॉयज का हॉस्टल सामने रहता था कि वो चिल्लाते थे, हम इधर से चिल्लाते तो बहुत मजा आता था. दैट्स ऑल. थैंक यू. राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मैम प्लीज. वी कैन रिलेट. Yeah, it was a nice talk, man. And now I will request all the alumni to please be seated with your respected group regarding branches because it would be helpful for students to communicate with you in panel discussion. So please, sir, आपल्या branches नुसार groups करून बसून घ्या. Hello. इथे मेजॉरिटी कोणती ब्रांच आहे? अरे बाबा. विश्वेंद्र पूर्ण लॉबीज ऑक्युपाय केली. तर मी रिक्वेस्ट करतो इन्स्टिट्यूटच्या मेंबर्सला प्लीज सर तिकडे आपल्यासाठी. ओके दादा प्लीज आपण या साईडला प्लीज दादा कॉपरेट. आपल्या ज्युनियरशी इंटरॅक्ट करायचे प्लीज. इथे बरीच जागा अवेलेबल आहे. मी ईएनटीसीच्या अल्युमिनायजला रिक्वेस्ट करतो की त्यांनी एक साईडला बसून घ्यायचं. The front side, please. All ENTC alumni, I request you all, please be seated in front of left side of the stage. And also computer. Computer branch, hello. All the computer alumni, please be seated on the right side of ENTC department, Institute department. ENTC डिपार्टमेंट इथे आहे. ऑल वेल. इन्स्टू झालं, कॉम्प्युटर झालं, ईएनटीसी झालं. राहिलं कोण? सिव्हिल. मेकॅनिकल आणि सिव्हिल. इलेक्ट्रिकल ऑल्सो. सो इलेक्ट्रिकलचे एल्युमिनाय कुठे बसलेले आहेत? सर प्लीज रेज युअर हँड्स. अरे वा सर. प्लीज सर इथे येऊ शकता का तुम्ही पुढे? ओके मागे सर्वात लास्ट रोला जर डिस्कस करायचं असेल विद्यार्थ्यांना तर तुमचे इलेक्ट्रिकलचे एलिमेंट इथे मागे बसलेले आहेत. सिव्हिलचे एलिमेंट विचारतो कुठे बसले? ऑल सिव्हिल एलिमेंट सर प्लीज विथ ड्यू रिस्पेक्ट तुम्ही तिथे बसू शकता. तिथे जागा आहे आपल्यासाठी. मेकॅनिकल ची एलिमेंट्स प्लीज रेज युअर हँड्स. मेकॅनिकल एलिमेंट सर इट्स अ हंबल रिक्वेस्ट फॉर तिथे ऍडजस्ट करून घ्या. Institute? Which branch, sir? उपकरणीकरण. HOD सर आणि सर्व आपले आजचे गेस्ट मी त्यांना रिक्वेस्ट करतो की त्यांनी स्टेजवर बसून घ्यायचं.
Before we start this interaction and this panel discussion, our current Dean Academics, Sir Dr. Bagge, wants to talk a few words. All the HODs are requested to be please seated on the stage with all our distinguished guests. It's a humble request. Please be seated to the stage. आमचे रिस्पेक्टेड एलिमेंट सर्व तुमच्या पोझिशनवर आहेत. ENTC is to computer, raise your hands. Is to Dada. Electrical, wow. ENTC, of course. Civil, mechanical, all set. कोणतं डिपार्टमेंट राहिलं तर नाही ना बोलतो मग. हॅलो गुड आफ्टरनून टू ऑल. सर्वांना माझा नमस्कार. सर्व अभिनय विद्यार्थी या संस्थेचे प्राचार्य तसेच माझे इतर सहकारी या सर्वांना मी मनपूर्वक नमस्कार करतो. See, from this year onwards, the government of Maharashtra has implemented National Education Policy 2020. Okay, so accordingly, we have to promote different types of courses which are industry relevant. Okay, so as a Dean Academics of Government College of Engineering, Jalgaon, I have three appeals from the alumni and the industry experts. So one is you are most cordially invited for giving the talks. Okay, so from your expertise area for the 6 different disciplines at our college. Okay, so we have 6 programs. Okay, so the alumni from these 6 programs are here. Okay, I request you be in touch with the respective head of the department and then deliver the lecture in the core areas as well as the soft skills and whatever the professional skills are required to mold the students. So that is first appeal. And then the second is in the national education policy, the multidisciplinary minor courses are there where a particular student of a particular branch, he or she should know the required skills from the different areas. Okay, for example, automation and control from the instrumentation. Okay, some electronic circuits and PCB from the electronics. Okay, so electrical branch. So like that, these subjects are there, these courses are there. So I request you people to involve with the respective department, and then you can you can take participation in the framing of the syllabus, and also in certain lectures you can deliver either in the offline mode or in the online mode. So that will be a great contribution as a alumni. And then third is I request that the each and every respective department alumni think that the how the industry supported lab can be developed in a particular department. For example, instrumentation alumni can think that in an instrumentation department, one industry supported lab can be developed with the support of alumni. Okay, so this can be now onwards. So within 2-3 years, I think that this will be possible. Okay, so these are some appeals as a Dean Academics. Okay, and then I hope that you people will definitely support in the growth of the institute as well as the respective department. So thank you all. So
what is the format? How we have decided? How we have decided the format for this discussion? Hello. There are few doubts in students regarding how to pursue their future or job. So they have few doubts to talk with their alumni. Okay, so students are asking a few questions Yes, sir. to the group of alumni in respective department. Yes, sir. Okay, so then I have no role at least for this session. Then we can again talk later. So somebody can start any branch. You can take mic. Hello. We can start one by one from one branch. Okay. The respective branch student they can ask questions to their alumni. Okay. Yes, anybody. Is there any student who want to ask some question to their respected alumni regarding doubts? Any student. Lokesh sir? Anybody have any question? Students, go further. It's a chance. It's a chance for all of us to communicate with our alumni, forge new contacts and connections, which will guide us and help us in our future aspects. So please do not hesitate to ask questions. Hello. सर आता आम्ही Hello. तर आता आम्ही मी कुणाल नाव आणि ब्रांच दादा. मी कुणाल पाटील ट्रेनिंग अँड प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट आता आमचे लास्ट 2-3 मंथ बाकी आहेत प्लेसमेंट संपण्यासाठी आणि आमचं कॉलेज संपण्यासाठी तर बाय चान्स आता आमचं प्लेसमेंट झालं नाही कुठे तर मग आम्ही ऑफ कॅम्पस कसं अप्लाय करायचं आणि त्याच्यासाठी मेल्स करायचे का त्या कंपनीच्या वेबसाईटला डायरेक्ट तिकडे जाऊन तिकडे अप्लाय करायचं जीईडी ॲज अ जीईडी देण्यासाठी इलेक्ट्रिकल ब्रांच राईट. इलेक्ट्रिकल ब्रांच मधून कोणी आन्सर द्यायला alumni? Anyone can answer. हॅलो, मी कुशाल तांडे. 10 जुलै 2023 ला पास आउट झालेलो आहे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट मध्ये. सध्या मी टोन पॉवर लिमिटेडला जीईटी मधून आहे. तर कुणालने जसा प्रश्न विचारला की ऑन कॅम्पस जर आपलं सिलेक्शन नाही झालं तर ऑफ कॅम्पस कसं अप्लाय करायचं. तर ऑफ कॅम्पसच्या ऍडव्हर्टाइजमेंट निघालेल्या असतात, जसं लिंकेड वगैरे जे ऍप आहे त्यावरती ऑफ कॅम्पसच्या ऍडव्हर्टाइज असतात. आपण त्यावरती अप्लाय करू शकतो किंवा जी आता कुणाला इलेक्ट्रिकल कोर्सचा ब्रांच किंवा ब्रांच वाईज कंपनीज असतात तर त्याच्या आपण वेबसाईट वरती जाऊन सुद्धा चेक करू शकतो की ऑफ कॅम्पसच्या ऍडव्हर्टाइजमेंट निघालेल्या आहेत का. नाही तर वेगवेगळ्या ऍडव्हर्टाइजमेंट न्यूजपेपर मध्ये आपण टीव्ही वरती जे सोशल मीडियावरती जर आपण ऍक्टिव्ह असलो इम्पॉर्टंट कामासाठी तर आपल्याला ऑफ कॅम्पसच्या ऍडव्हर्टाइजमेंट या नक्की मिळते. थँक्यू. Thank you Dada for your valuable insights. And now Hello. So I know one website Hello. that's name is engineering.web. When you search in the Google this website, you will get the notifications of various software companies. If you are interested, you can go through this website. Thank you. Next question. हॅलो. त्यांनी जसं क्वेश्चन मी आन्सर देतो थोडा ऍड करून. ऍक्च्युली प्रॉब्लेम काय आहे की फ्रेशर लोक काय करतात मॅक्सिमम कुठेही बघितलं जॉब ओपनिंग की जस्ट अप्लाय करून देतात.
तू कुठे बघत नाही की जॉब डिस्क्रिप्शन काय आहे, आपले स्किल सेट काय लागते त्या स्किल सेट साठी. सो माझं रिकमेंडेशन हे आहे की पहिले तुमचे स्किल्स जे आहे ना ते पहिले ऍडव्हान्स करा. ओके. सेकंड पॉइंट की तुम्ही बरेचसे वेबसाईट बघत असाल जसं freshers.com, ठीक आहे, freshershire.com, हे जे वेबसाईट्स आहे यावरती तुम्हाला फ्रेशर्स रिलेटेड जास्त ओपनिंग भेटतील. सेकंड थिंग की तुमचं लिंक्डइन प्रोफाईल बनवा. फर्स्ट थिंग जे काही आयटी किंवा कॉम्प्युटर स्टुडंट्स आहेत त्यांना मी हे करेल की तुमची एक वेब ऍप्लिकेशन अशी बनवा किंवा वेबसाईट बनवा ज्यावरती तुमचा पोर्टफोलिओ किंवा असं काही असेल की जे तुम्ही ऍड करू शकणार. थर्ड थिंग की तुम्ही सर्टिफिकेशन्स ट्राय करा की जे व्हॅल्यू ऍडेड सर्टिफिकेशन आहे. पण असं नाही की नुसतं सर्टिफिकेशन केलं की जॉब भेटतो. फर्स्ट थिंग की तुम्ही स्किल्स जे लागत आहे की सर्टिफिकेशनच्या इक्विव्हॅलंट तुम्हाला इंटरव्ह्यूचे आन्सर पण देता आले पाहिजे. कारण सहसा काय होतं नुसतं सर्टिफिकेशन केलं आणि आपल्याला जॉब भेटेल असं काही नसतं. ओके. सो हे 4 to 5 पॉइंट्स आहे जे मी सांगेन. हॅलो सर, माझं नाव पूजा शंकर माळे आहे. मी इलेक्ट्रॉनिक्स अँड टेलिकम्युनिकेशनची स्टडीची स्टुडंट आहे. तर जास्त करून पाहिलं तर ब्रँच कोणतीही असो, सर्वांना सॉफ्टवेअरमध्येच करिअर करायचं आहे. तर मला असं वाटतं की मी स्वतःचं करिअर इलेक्ट्रॉनिक्स म्हणजे कोरमध्ये करावं. तर त्यासाठी मी स्वतःमध्ये काय काय इम्प्रुव्हमेंट केलं पाहिजे, म्हणजे कोणताही चूज केला पाहिजे. Well, right, Councillor. First of all, congratulations, you chose to stick to your basics because it's very easy to get into IT, right? But I see the passion in you that you want to still do what you do. So, at KPIT, we are about 12,000 odd employees worldwide, and a lot of our engineers are electronics engineers. But I think we'll have to see it in a bigger perspective. Right? So, if we say electronics, right, it's not about just circuits. We need to also see the application. So, are we saying medical electronics, automotive electronics, right? Aviation? Where do you want to kind of fit in? So, just by I agree with my friends here. How you should also think ahead. Right? Just whatever you have studied in the curriculum is not going to help you get the job. You should be aware of the surroundings, what is happening today, right? So keep, I would say, half an hour, 1 hour daily to read about everything that is happening around the world. Okay, geopolitical, technical, right, economic, anything. That will bring a better perspective in you, and you will understand that you should do perhaps this specific course from this college, an additional 6 months course or whatever. Right? Of course, behavior and everything has to be there. That's a hygiene, right? But talking about purely technical, I think you have to see application of it, right? Where you can join and join Patil. Of course, all organizations will have campus training after you join, but I think the employability factor, right, what the Bhushan was saying earlier. So, the employability is just that additional bit that will show when we are in a crowd. So, you should always be aware of what, perhaps read the advertisement very clear, right? I agree with you, right? Many times people just apply for jobs. Any job is fine. Getting the first job is very difficult, but getting the right job is even more difficult. Right? And second, third, fourth, very easy. Right? Very easy. You can just go on from there. We all have traveled this job. But getting the first right job, I think that's the critical thing. A little bit of more self-awareness, mentorship, right? From the faculty, from the organization, from alumni, wherever you can get. Um, Media, right? Put social media and general media into best use. I think that will bring out a different perspective. And beyond a point, you will not need anything. Right? No support. You will just go and excel. Yes, thank you. And one minute, Jitendra wants to add something. Absolutely correct, sir. As said, overall, he tell the overall scenario. So, being an electronics company, a Fuji Electric, we are also dealing in the electronics and electricals only. So, we are advising the same as sir said that firstly you have to understand. Firstly, you have to understand that what is your interest area. Like there are so many fields like embedded designing. So whatever you want in your life, you have to analyze first that, and then advice from your seniors and who are the industry experts in the particular.
one more point I'll add for all the students, that whenever you are entering into the professional career, try to catch up on LinkedIn with your professional expertise person. Like someone is working in the electronics industry, try to catch up with them. आपको 10 लोगों में से 4-5 लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको एडवाइस करेंगे. शायद कोई लोग इग्नोर भी कर दे, बट you ignore them there. Okay, and then you ask that people कि मैं क्या कर सकता हूँ, what you are doing in your career. Okay, तो जो भी उनका प्रोफेशनल सिनेरियो होगा, शायद वो आपको नंबर देंगे, बात करेंगे या फिर मैसेज पे बात करेंगे, जो भी होगा, so you will take that advice. So probably for electronic students, I must say that embedded have a great career. Embedded है, E-plan है for designing. Embedded is there. Embedded में भी hardware software, there are two parts, so you can both check कि आपके लिए क्या suitable है and what are you interested in, and you can accordingly do. So I will add something. Now it is a revolution in technology. So we have to go with internet. You must use the ICT tools. You must have use internet literacy and multimedia technology rigorously. So as a web page development officer, as is front end or back end, according to you have to develop your skill like Node.js, JavaScript, HTML, CSS, Python. These are the skills to develop front end and back end. For front end, the content of the web page are fixed, and the back end, the content of the web page varies per second, per minute, per hour, depending upon the design of the web page developer. So you observe the profile of that job, like web page designer, and that is front end or back end. So you must also use ethics. While studying, you must observe the ethics and the ICT tools. So this is much beneficial for you for your future development. Okay. हॅलो, सर्वांना शुभ संध्याकाळ. मी निरंजन साडे, ट्रेनिंग अँड प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर, सिव्हिल डिपार्टमेंट. माझा प्रश्न असा होता की कोणतंही क्षेत्र म्हटलं की त्या ठिकाणी नेटवर्क असणं गरजेचं असतं, म्हणजे ओळखीचं जाळं असणं गरजेचं असतं. मग आपण एक पर्सनल लाईफ वेगळी आणि प्रोफेशनल लाईफ वेगळी. पर्सनल लाईफ मध्ये आपले भरपूर मित्र असतात, ओळखी असतात, पण एक प्रोफेशनल लाईफ मध्ये गेल्यानंतर एक प्रोफेशनल नेटवर्किंग बिल्ड करण्यासाठी आपण काय टिप्स देऊ इच्छितो? हा पहिला क्वेश्चन. दुसरा क्वेश्चन असा, एक होऊ दे. चालेल. माझं नाव परमेश्वर होडगे. मी सिव्हिल डिपार्टमेंटचा फर्स्ट बॅचचा विद्यार्थी आहे. गेली 10 वर्ष झाली मी पुण्यामध्ये ॲज अ कन्सल्टंट म्हणून काम करतोय. यांचा प्रश्न मला खूप आवडला, कारण सिव्हिल इंजिनिअरिंग ही अशी ब्रँच आहे की ज्यामध्ये तुमचा जो स्वतःचा विकास आहे किंवा तुमच्या व्यवसायाचा विकास आहे तो फक्त आणि फक्त तुमच्या नेटवर्कवरती डिपेंड आहे. तुमच्या जेवढ्या जास्त ओळखी, जेवढे जास्त रिलेशन चांगले, तेवढा तुमचा बिझनेस तुम्ही ग्रो करू शकता. तर मला तुला सांगायचं याचं उत्तर असं आहे की तुला इंडस्ट्रीमध्ये बऱ्याचशा वेगवेगळ्या मीटिंग्स अरेंज केल्या जातात, जसं की इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ कॉम्प्युट आहे, आर्किटेक्ट्स मीटिंग्स आहे किंवा सर्वेअर्सच्या मीटिंग्स असतात. या मंथली बेसिसवरती, 6 महिन्या बेसिसवरती किंवा इयरली बेसिसवरती अरेंज केल्या जातात. तर त्या तुला अटेंड करायला पाहिजे. आणि फक्त अटेंड करून आणि किंवा लोकांशी ओळखी करून तुझं ज्ञान किंवा तुला जॉब भेटेल ही अपेक्षा करणं आपली पूर्णपणे चुकीची आहे. सर्वात पहिले आपल्या स्किल सेट अशा बनवल्या पाहिजे की ज्या दुसऱ्यांकडे नसल्या पाहिजे. तेव्हा तुमच्याकडे कोणीतरी एका वेगळ्या नजरेनं पाहिल आणि तुमची मार्केटमध्ये डिमांड जनरेट होईल. तुम्हाला डिमांड जनरेशन वरती काम करायला पाहिजे. जर तुम्ही डिमांड जनरेशन वरती काम कराल तर तुम्हाला कधीही कोणी पाठीमागे पाडू शकत नाही. हा पहिला मुद्दा. आणि दुसरा मुद्दा, आपण काय करतो, माझा फ्रेंड समजा एखादा आरसीसी कन्सल्टंट कडे जॉब करतो, तर मी पण ऍज अ कॉम्पिटिटिव्ह अप्रोच विचार करतो आणि मी पण ऍज अ कन्सल्टंट म्हणून जॉईन होण्याचा प्रयत्न करतो किंवा जॉब करण्याचा प्रयत्न करतो. मला सर्वांना असा एक प्रश्न विचारायचा आहे की आपण स्वतःचा व्यवसाय का स्टार्ट करू शकतो? स्वतःचा व्यवसाय का स्टार्ट करू शकतो नाही? आपण जॉब करण्यापेक्षा जॉब देण्यावरती का विचार करत नाही? ऍक्च्युली मी गेली 5 वर्ष पहिली 5 वर्ष जॉब केला आणि त्यानंतर आता माझं स्वतःचं स्टार्टअप चालू केलंय आणि माझ्याकडे जवळपास
साईटवरती 50 ते 60 लोकांना मी रोजगार देऊ शकतो. या दृष्टीने आपण विचार करायला पाहिजे. आणि मी जे क्षेत्रामध्ये काम करतोय, सरांना माहिती आहे, विटी पाटील सरांनी आमचा प्रोजेक्ट पण त्याच्यावरतीच होता की स्ट्रक्चरल रिपेअर अँड रिहॅबिलिटेशन. याच्यामध्ये खूप टेक्निकल काम करणारे लोक खूप कमी आहेत. आणि याच्यामध्ये रिक्वायरमेंट आहे टेक्निकल लोकांची ती खूप जास्त आहे. तर तुम्ही त्याच्यामध्ये पण काम करण्याची म्हणजे आवड तयार करू शकता. याच्यामध्ये बेसिकली वेगवेगळ्या भागामध्ये काम केलं जातं. जसं की स्ट्रक्चरल रिपेअर मध्ये वॉटरप्रूफिंग हा एक असा पार्ट आहे की प्रत्येक घरामध्ये 99% फ्लॅट्स असतील, कुठलंही स्ट्रक्चर असेल, त्याच्यामध्ये प्रॉब्लेम असतो. तुम्ही त्याच्यामध्ये एक्सपर्ट व्हा, ऍज अ कन्सल्टंट म्हणून काम करा किंवा कॉन्ट्रॅक्टर म्हणून काम करा. तुम्ही स्वतः जर एक्सपर्ट झालात तर त्याच्यामध्ये तुम्ही 10 लोकांना रोजगार देण्याची हिंमत तुम्ही तयार करू शकता. अशा वेगवेगळ्या फील्ड्स आहेत. तुम्ही पर्सनली जर मला कधी भेटायला तर मी तुम्हाला याच्यावर पूर्ण गायडन्स करेन आणि कसा तुम्हाला जॉब भेटायचा, त्याच्यामध्ये कशा स्किल डेव्हलप करायचं पूर्ण आहे. हॅलो, माझं नाव निखिल पुरोहित. मी थर्ड इयर इन्स्ट्रुमेंटेशन मधून आहे. तर थर्ड इयर कम्प्लीट झाल्यानंतर मला इंटर्नशिप करायची आहे. तर माझा आलेला असा क्वेश्चन आहे की असे कोणते पॉईंट्स आहे जे मी डोक्यात विचार करून ठेवा जेणे की मी मॅक्सिमम स्किल अक्वायर करू शकतो इंटर्नशिप करून. आणि विथ द हेल्प ऑफ अलुमनी रेफरन्स मी त्यांच्या कंपनीमध्ये इंटर्नशिप करू शकतो. आणि प्लेसमेंटच्या टाइमला अशा कोणत्या मेजर स्किल्स आहेत ज्यांनी मला कोर ब्रांच मध्ये प्लेसमेंट भेटण्याचे चान्सेस जास्त वाढतील. हॅलो, नमस्कार. माझं नाव जितेंद्र महाजन आणि मी 2011चा पासआउट आहे. तुझा पहिला प्रश्न आहे की इंटर्नशिपसाठी तुला इंटर्नशिपसाठी कोणते पॉईंट्स लक्षात ठेवायचे. तर त्यासाठी तुला पुढे करिअर कशामध्ये करायचंय त्यानुसार तुला ती इंटर्नशिप सिलेक्ट करायला लागेल. आणि दुसरा तुझा क्वेश्चन आहे की तू रेफरन्स थ्रू इंटर्नशिप करू शकतो. येस, तू करू शकतोस, पण त्यासाठी तुला प्रत्येक सिनियरशी कनेक्ट राहावं लागेल. आणि इंटर्नशिपच्या ज्या ऑपॉर्च्युनिटी असतात त्या मोस्टली कंपनीमध्ये सर्क्युलेट केल्या जातात. आणि तू जर का कोणत्या सिनियरशी कनेक्टेड असेल तर तुला त्यांच्या मार्फत इंटर्नशिप खूप इझिली मिळू शकते. थँक्यू. हॅलो, तुझ्या प्रश्नाचं उत्तर आहे की जी इंटर्नशिप करणार आहे पण तुला ज्या फील्डमध्ये किंवा ज्याच्यात काही इंटरेस्ट असेल तो आधी डिसाईड कर की कशामध्ये करायचं. इन्स्टिट्यूशन मध्ये भरपूर काही गोष्टी आहेत. आता IoT 4.0 हा एक लेटेस्ट ट्रेंड आहे की प्रत्येक कंपनीमध्ये IoT 4.0 हा लागतोच आणि यूज केला जातो. कोणती कंपनी असू दे, केमिकल असू दे, मॅन्युफॅक्चरिंग इंडस्ट्री असू दे किंवा फार्मास्युटिकल असू दे, हा IoT लेटेस्ट ट्रेंड आहे. आणि याच्यावरती वर्कआउट आता गव्हर्नमेंट पण याच्यावरती वर्कआउट करतात आणि भरपूर याच्यावरती कोर्सेस पण चालू झाले. तर त्याच्यासाठी तू शोध की तुझा कोणता प्लॅटफॉर्म तुला घ्यायचा आहे किंवा कोणत्या ब्रांचला म्हणजे कोणत्या साईडला जायचं. इन्स्टिट्यूशन मध्ये भरपूर काही आपले डिपार्टमेंट आहे. तर त्या डिपार्टमेंटमध्ये तुझा जे इंटरेस्ट आहे, तुला कोडिंग मध्ये जायचंय, प्रोग्रामिंग मध्ये जायचंय किंवा हार्डवेअर मध्ये जायचंय, हा तू डिसाईड कर आधी. आणि ते डिसाईड करून मग त्या हिशोबाने आपल्याकडे जे अल्युमिनी आहेत, काही कोर मध्ये भरपूर जण कोर मध्ये काम करतात. IT मध्ये आहेत 2-4 जण सध्या. पण कोर मध्ये जा. कोर मध्ये गेल्यानंतर तुला माहित आहे कारण की IT वाले फक्त पण इंडियातच काम करतात. पण आपला कोर मध्ये तू आउट ऑफ जाशील त्याची गॅरंटी आहे. त्यामुळे कोर मध्ये जा आणि कोर मध्येच काम कर. आणि त्याच्यासाठी काही गायडन्स लागला किंवा काही हेल्प लागली तर ते कर. आणि तुझा सर लास्ट पॉईंट होता की याचा जॉब साठी तुला काही रेफरन्स येईल का. इंटर्नशिप अशी कर की ते पॉईंट तुला तुझ्या रिझ्यूम मध्ये ऍड करता येईल. आणि रिझ्यूम असं बनवायचं की जे असतं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन. सरांना रिक्वेस्ट आहे की सर थोडं मुलांना गायडन्स करा रिझ्यूम कसा बनवायचा. कारण की रिझ्यूमचा फॉर्मॅट हा महत्वाचा असतो स्टार्टिंगचा. हे सगळ्यांना आहे की एकाचा आधीचा क्वेश्चन होता की जॉब कसा मिळवायचा. जॉब अप्लाय करतो आपण, रिझ्यूम टाकतो, पण रिझ्यूम पहिले रिजेक्ट होतो. त्यात काही तुम्ही बोलतच नाही त्या रिझ्यूम मध्ये, काही दाखवतच नाही. रिझ्यूम असा बनवा की त्याला वाचल्यानंतर कळलं पाहिजे की हा त्या पोराला काहीतरी नॉलेज. तर तुम्हाला नाही काय झालं तर इंटरव्ह्यू फर्स्ट राऊंड तरी क्लिअर करता येईल किंवा राऊंड ऑफ इंटरव्ह्यूला तर बोलू.
रेझ्युमच रिजेक्ट झाला तर तुम्हाला कोणी इंटरव्ह्यूला बोलवत नाही. त्यामुळे रेझ्युम मध्ये अशी पॉईंट टाका की ते वाचल्यानंतर त्या समोरच्यालाही कळलं पाहिजे की बाबा ह्याच्याकडे काय नॉलेज आहे. गव्हर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग हा पास आउट झाल्यानंतर त्याच्यात नॉलेज त्याच्यात रिझ्यूम मध्ये दिसलं पाहिजे. त्यामुळे रिझ्यूम बनवताना त्याच्यात पॉईंट व्यवस्थित टाका, काही टाकू नका. मी कॉलेजमध्ये हे केलं, मी कॉलेजमध्ये ते केलं, मी कॉलेज आमच्या केलं, कोणी बघत नाही. तू काय केलंय, काय नॉलेज घेतलंय ते टाक आणि ते ऍड कर. तू इंटर्नशिप करशील तर त्यामध्ये पॉईंट टाकायचे की मी ह्या गोष्टी शिकलो त्याच्यामध्ये. फक्त टाकू नको नावाला, त्याच्यात थोडं नॉलेज घे. इंटरव्ह्यू हा रिझ्यूम वरती क्वेश्चन विचारतो कधी, हा बाहेरचा काही विचारत नाही तुला, किंवा तो पुस्तकाचं नॉलेज तुला विचारत नाही. तू काय केलंय ना त्याच्यावरती विचारतात. मला पहिला जेव्हा इंटरव्ह्यूला गेलो होतो, फर्स्ट इंटरव्ह्यू एकदम छोट्या ऑर्गनायझेशन मध्ये, बिस्मार्ट कर्माटेक प्रायव्हेट लिमिटेड. हा मी पण असं ऑफ कॅम्पस मध्ये गेलो होतो. तर फर्स्ट क्वेश्चन जेव्हा इंटरव्ह्यूला गेलो तर त्याने त्या सरांनी, डायरेक्टर सरांनी हा फक्त रिझ्यूम वरती बोललो होतो. आणि आमचं नॉलेज म्हणजे जे होतं बेसिक तेवढं बोललो, पण ते डीप मध्ये, कारण की मी खरं सांगतो आमच्या डोंगरते सरांनी सगळ्यांकडनं प्रोजेक्ट करून घेतले होते, पण मी हा महारत्न असं होतो मी प्रोजेक्ट केला होता. त्यामुळे मला काही त्यांना फक्त बेसिक माहिती होती ऑपरेशन कसं होत आहे, काय येणार आहे, काय त्याच्यातून आउटपुट निघणार आहे एवढं फक्त मला माहित होतं. पण त्याच्यात मी काय यूज केलंय किंवा काय काय सेन्सर यूज केले हे मला काहीच माहित नव्हतं. मी मोठं त्या प्रोजेक्टचं डिस्क्रिप्शन रिझ्यूम मध्ये टाकलं. त्या इंटरव्ह्यू वाल्यांनी फक्त त्याच्यावरती क्वेश्चन विचारलं की बाबा ह्याच्यात काय काय होतं, पण तो कंट्रोल यूज करा, कारण ती जी कंपनी होती ती इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी होती आणि मला त्याचा काय संबंधच नव्हता. मी फक्त वरचे उत्तर दिले. पण त्यांनी ॲज अ सेल्स अँड सर्व्हिस असे दोघी डिपार्टमेंटचं काम केलं आणि तिथं माझं करिअर स्टार्ट झालं. म्हणून जे काय तू नॉलेज घेशील ते पॉईंट नुसार हे कर आणि त्याचं नॉलेज घे. थँक्यू. I agree with this actually. My name Ajay Warkar, 2008 pass out. Actually आपण जो रिझ्यूम बनवतो ना, मी माझ्या 4 मित्रांना म्हणतो रिझ्यूम पाठव मला आणि मी कॉपी करतो ते पुढे पाठवतो. पण आपल्याला माहित नसते त्या रिझ्यूम मध्ये काय लिहिलंय काय नाही, आणि पुढचा इंटरव्ह्यू तो तुम्हाला क्वेश्चन करतो. तर तुम्ही त्यांना काही एवढं एक्सपेक्ट नसतं की तुम्ही खूप R&D लेवलचे आन्सर दिले पाहिजे. तुम्ही जो तुमचा जो लास्ट इयरला जो प्रोजेक्ट बनवतो ना तो तुम्ही प्रॉपर बनवा. ओके, आणि तो तुम्हाला त्याच्यावर तुम्हाला क्वेश्चन विचारणार, त्याला माहिती की मग तुम्ही किती मन लावून तो प्रोजेक्ट बनवला आहे लास्ट इयरला. तर माझं अशी रिक्वेस्ट आहे की तुम्ही तुमचा प्रोजेक्ट प्रॉपरली कॉन्सन्ट्रेट करा त्याच्यावर लास्ट इयरमध्ये. थँक्यू. Hello everyone, myself Samruddhi Mahesh from last year's civil. Myself Samruddhi Mahesh from last year's civil. As our Industry-Alumni said that getting the right job is difficult. Then my question is, what were the challenges that you faced after passing out from the college and before pursuing a right job, getting the right job? सर्वात आधी तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे तुमचा इंटरेस्ट कशामध्ये आहे ते फाइंड आउट करायला पाहिजे. कुठलाही जॉब करण्यासाठी तुमचं पॅशन काय आहे ते फाइंड आउट करणं गरजेचं आहे. तर त्यावेळेस तुम्ही त्या फील्डमध्ये खूप वेळापर्यंत काम करू शकता. तुमचं पॅशन फाइंड आउट करा, तसा तुमचा एक मेंटर चूज करा आणि त्यातनं मग तुम्ही त्याच्याकडनं ट्रेनिंग घेऊन स्किल्स डेव्हलप करून मग तुम्ही इंडस्ट्रीमध्ये एंटर करू शकता. पण कुठल्याही इंडस्ट्रीमध्ये एंटर करण्यासाठी तुमच्याकडे स्किल सेट हे एवढं मस्त आहे, कारण तुमच्याकडे स्किल असेल तरच तुम्ही एखाद्या कंपनीला प्रॉफिट करून देणार आहात, आणि प्रॉफिट करून देणार असाल तरच तुम्ही त्या इंडस्ट्रीमध्ये टिकू शकाल. प्रश्न खूप येणार आहेत आणि ते येत राहतील. मी एक याच्यावरती माझं ओपिनियन देत आहे. बऱ्याच जणांचे प्रश्न असे आहेत की डिग्री झाल्याच्या नंतर चॅलेंजेस आमच्यामध्ये आहेत ते नोकरीचे आहेत. तर खूप जणांनी खूप चांगली उत्तर दिलेली आहे. तर त्याच्यामध्ये जी जी कोर ब्रांचची एक्सपर्टाईज आहे ती तर असली पाहिजेच. त्याच्यासोबत आता बऱ्याच जणांनी सांगितलं, मी सांगणार होतो, तर तुमचा जो फायनल इयरचा प्रोजेक्ट आहे तो आणि इंटर्नशिप हे अतिशय महत्त्वाचे फॅक्टर आहेत. इंटर्नशिप आणि तुमचा फायनल प्रोजेक्ट हेच तुम्हाला नोकरी देऊ शकतात. म्हणून तुम्ही जास्तीत जास्त, कारण मोस्टली
तुम्हाला तुमच्या इंटरव्ह्यू मध्ये याच्यावरती विचारलं जातं की तुम्ही वेगळं काय केलेलं आहे डिग्री करण्यासाठी. कारण डिग्री हा पार्ट सर्टिफिकेशनचा रुटीन आहे. स्कोर तर तिथे आहेच महत्वाचा, पण त्याच्या व्यतिरिक्त तुम्ही इनोव्हेटिव्ह काय केलेलं आहे. कारण आपले सर नेहमी सांगतात आणि ते आता ब्रिजच बनलेलं आहे कॉलेजचं की कीप युअर सेल्फ इनोव्हेटिव्ह. आणि खरं आहे ते तुम्ही जिथं जिथं जाल तर तुम्ही वेगळं काय केलेलं आहे. आणि म्हणून आता मी ऑब्झर्व करतो 2-3 वर्षापासून माझी खास सिव्हिल इंजिनिअरिंगकडे झालेली आहे जळगावला. तर आपली मुलं प्रोजेक्ट हा फार कॅज्युअली घेतात. एवढा कॅज्युअली घेतात की 4-5 जणांच्या ग्रुपमध्ये तो प्रोजेक्ट घेतात आणि रेडीमेड काहीतरी कुठेतरी आणतात, प्रेझेंट करतात आणि रिपोर्ट सबमिट करून टाकतात. दिस इज व्हेरी insulting to the project work, and this is also very this you can say one type of plagiarism. तर तुम्ही स्वतःच्या आयडिया वर्षभर किंवा कमीत कमी 1.5 वर्ष तिसऱ्या सेमिस्टर 6व्या सेमिस्टर पासून तुमचा प्रोजेक्ट सुरू झाला पाहिजे, जेणेकरून तुम्ही 1 ते 3 वर्ष व्यवस्थित काम करून प्रोजेक्ट करून अगदी एखादा प्रबंध सादर करू शकाल एवढ्या लेवलला तुम्ही जेव्हा न्याल तेव्हा मला नाही वाटत तुम्हाला कोणती कंपनी असं रिजेक्ट करेल किंवा चालली ऑफर देणार नाही. म्हणून जास्तीत जास्त या 2 गोष्टी स्ट्रेंथन करा आणि तुमचे सर्व चॅलेंजेस थँक्यू. हॅलो, त्यांचा पॉइंटचे काही म्हणजे पॉइंट मला ऍड करायचे. तर पहिली गोष्ट अशी आहे की ऍक्च्युली सगळे जणांचा क्रायटेरिया हा एलिजिबल नसतो कोणत्या इंटरव्ह्यू देण्यासाठी. पहिला पॉइंट असे काही स्टुडंट असतात, कॅन्डिडेट असतात आणि काही लोक असतात की त्यांचा पॉइंटर कमी असतो की जे कंपनीला एलिजिबल नसतात. तर जे लोक एलिजिबल असतात त्यांनी ऍप्टिट्यूड टेस्ट किंवा ह्या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म जेवढे ऍप्टिट्यूड टेस्ट वगैरे आहेत ते देण्यासाठी ट्राय करा. आणि सेकंड थिंग चॅलेंजेस म्हणून जे लोक मीन्स ज्यांचा क्रायटेरिया कमी आहे, जे नाही फिट आउट होऊ शकत, त्यांनी जे पण स्मॉल स्केल किंवा स्टार्टअप कंपनीज आहेत, कारण मी एक ऑब्झर्व केलं जेवढं तुम्ही स्टार्टअप मध्ये काम करणार ना तेवढं तुम्ही किती हाय लेवलला काम करू शकतात तेवढे ऍबिलिटी तुमच्यात येऊन जाते आणि जे तुम्हाला ग्राउंड लेवलवरती खूप काम करायला भेटतं. तर असं हे नका करू की मला एमएनसीच पाहिजे, मला हेच पाहिजे, ही अड नका ठेवू. स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जरी असली तरी त्यात वर्क करण्यात काही हे प्रॉब्लेम नाही. सो दिस इज For selecting project, you have to go through domain wise, like mechatronics domain, your embedded system domain, microcontroller domain. You go through the domain wise, and you have to must identify any system. Suppose your mobile phone is a system, your computer is a system. You have to develop a small part of the system, so as to use. You have to upgrade the system. So this is very beneficial for you. So that you have to go to interview. You ask there, I have developed this part as a part of my curriculum, and this part is useful here. By using this part, we earn this much revenue to your company, and you have to develop or upgrade this system. This is much beneficial for you. So you have to must identify a system as you like, but according to your interest in that particular domain. Any domain, in NTC, telecommunication engineering, control system engineering, you must use PLC as a controller, and you have to develop a project on PLC basis. This is a very useful process control instrumentation in your project domain now because of the automation. In this way, you have to develop your project. Sir, I have guided throughout very much useful for us, but you have to go through domain wise, or you have to identify any system. Jitendra wants to add something. मुलांचं सगळ्यात मोठा चॅलेंज सध्याचा जो आहे तो आहे त्यांचा माइंडसेट. त्यांचा माइंडसेट हा आहे जसं सरांनी सांगितलं की मला एमएनसी मध्ये जॉब पाहिजे, माझ्या मित्राला एमएनसी मध्ये प्लेसमेंट मिळालाय, सो मला जर नाही मिळालं तर माझ्यामध्ये काहीतरी कमी आहे. पहिल्यांदा सगळ्यात पहिले तुमचे जेवढे ॲल्युमनी आहेत, जेवढे आज इंडस्ट्रीतले इथे जेवढे एक्सपर्ट बसले त्यांना विचारा त्यांनी त्यांच्या लाईफमध्ये स्ट्रगल केलेलं आहे या पोझिशनवर पोहोचण्यासाठी. सो ते स्ट्रगल जे त्यांनी केलेलं आहे ना ते तुमच्यासोबत जे शेअर करतात. सगळ्यात पहिले जर तुम्हाला सगळ्यात मोठं चॅलेंज काय येणार आहे तो तुमचा माइंडसेट असणार. सो माइंडसेट पॉझिटिव्ह ठेवा. तुमचं सेल्फ रिअलायझेशन आणि सेल्फ अनालिसिस फार महत्वाचं आहे की तुमच्या समोर प्रत्येक चॅलेंज वेगळे असणार आहे हे पण लिहून घ्या. असं नाहीये की तिला जे चॅलेंज आलेले असतील ते प्रत्येकाला येतील. प्रत्येकाचे ज्याचे जे चॅलेंज वेगळे असतील. ज्याचा पॉइंटर 9 आहे त्याचे चॅलेंजेस वेगळे आहेत, ज्याचा पॉइंटर 6 आहे त्याचे चॅलेंजेस वेगळे.
सो सेल्फ रिअलायझेशन, सेल्फ अनालाइज करणं फार महत्वाचं आहे आणि त्याच्यानंतर स्ट्रगल करून पुढे कसं जाता येईल हे शोधणं महत्वाचं आहे. सो हा विचार कधीच करायचा नाही की माझ्या फ्रेंडचं चांगलं प्लेसमेंट झालं म्हणजे हीच सक्सेसफुल आणि तुमचं प्लेसमेंट झालं नाही म्हणजे तुम्ही अनसक्सेसफुल होणार. सो तो माइंडसेट चेंज करा, बाकी एव्हरीथिंग विल बी ऑल राईट. Okay, hello. Good to see you all after a very long time. Probably I have met some of you. I have been a student of Sarkar, so I am from 2012 pass out batch. Okay, that doesn't matter. I am from electronics or civil or IT. But nowadays, as some mentioned correctly, like your final year project is very important. I would say it's partially true, sir, but not fully. It's my personal perspective because I will explain what exactly happens after we get graduated. First of all, before taking into the admission of or choosing the college, what comes to your mind as a student? Like most of the students are sitting here. Like I should get IITs, NITs, then maybe a Pune COEP. If not getting that, then I will look into the tier 2 or tier 3 colleges. Why we choose like that? It's because of the fundamental things. Like after graduation, I should get a better placement. Uh, During my graduation, I should get a better syllabus to study with, to start with. You know, in IITs or NITs, because I personally goes there. I've been to the IIT Bombay for hiring purposes for Siemens. I'm working for Siemens. By the way, I forget to introduce myself. Like I'm Paresh Patil. I'm currently working with Siemens since last 6 years, and I was working with multiple organizations. That doesn't really matters here actually. Uh, what I wanted to convey is where I observe people chooses IITs, NITs first in their first criteria because during their graduation they should get a proper the industry trained or industry current industry related syllabus. And after graduation, I have also seen people goes to go for MS, and there I noticed because we have also hired few MS people wherein I observe during the MS in United States or somewhere, they are learning very specific things and very because their syllabus consists of that very specific domain knowledge. Let's say someone is doing some MS in let's say in electronics or probably in IT, they will get very focused syllabus in that. They don't have to have the chemistry and some other subjects. I'm not against it, but sir, we have to work on our syllabus first because during 2012 I was in electronics and telecommunication. We were learning a TV subject, and that's the era of LCD or LED, and we were learning 1968 syllabus. So we have to first upgrade our syllabus. If you are in IT or maybe in computer science, you have to upgrade to our syllabus to the metaverse, industrial metaverse. We should not learn something very the old technology. I agree there are basics C, Python, but along with that we should have metaverse, AI, ML, those in our syllabus. Otherwise, we will lack there in the industry. And the students, the question was related to getting the jobs. They are not getting the jobs because the priority world company or tier one companies, we would say, they prefer to the latest syllabus, the colleges who are having the latest syllabus like NITs and IITs because they are getting the ready kind of material from those colleges. That's the basic things. So we have to make ourselves that level, sir. So we have to upgrade our syllabus because we are autonomous and we have very good platform to upgrade ourselves. Because the fear I can see on the student face is they are not getting the jobs after placements, and that's very obvious because they have their expectation from their homes, their families, and they have that burden. And we I've been through that by the way that era from 2012, and I visited company door to door, and I wanted to pursue my career in electronics, but that was a very hard time to get job in the electronics. But somehow I managed to get in a small scale company, and later on I've been to
very good platform right now, that is Siemens, and we are working on very different technologies, very different industries. I'm working with Industry Metaverse 4 now, Industry Metaverse, and wherein we are collaborating with the automation guys, instrumentation guys, mechanical guys, lot of. I'm mainly working for BPCL and HPCL companies for their industrial automation. By the way, I'm looking into the software division of R&D division of Siemens. Yes, thank you, thank you. Yeah. The last point I would like to add, sir. Just to get into job, sir, I would suggest all the people or the student to connect with their alumni. Social media is the best platform, and without that, it's getting job is very difficult for the off-campus student. That's the last thing. I think we should have one last question, and then we'll have, yeah. मोठ्या लेवलला आहे म्हणजे 25 वर्षापासून आपण वर्किंग मध्ये आहेत. आमच्या आपल्याकडे स्टुडंट तशा लेवलचे आहेत. मग तुम्ही का ट्राय नाही करत की आपल्या कॉलेजसाठी आपण कॅम्पस घेऊ शकतो. इजन NIT आणि MIT साठी तुम्ही करू शकता. तसं आपल्या कॉलेजचं नाव रिकमेंडेड का नाही देऊ शकत. ते पण एक पॉईंट आहे. आणि त्या रिलेटेड जो सिलेबस लागतो तर तुम्ही प्रिन्सिपल फ्रेंडशी जर बोललात तर प्रिन्सिपल सर ते ऍड करू शकतील आपल्या ह्याच्यात. बाय द वे, आमच्या इथं माझ्याच डिपार्टमेंटमध्ये बाय द वे माझ्याच डिपार्टमेंटमध्ये आपल्या गव्हर्नमेंट कॉलेजमधून 2 इंटर्न्स घेतले होते सर 4 वर्षापूर्वी. सागर नाव होतं एकाचं, मला आता आठवत नाही. आणि तो प्रश्न मला विचारला गेला होता की सागरला हायर करायचं का. आम्ही पॉझिटिव्ह फीडबॅक दिला होता. बाय द वे ते आम्ही ट्राय केला होता. मी त्या कंपनीत गेल्यावर ट्राय केला होता की गव्हर्नमेंट कॉलेजला आपला प्री प्लेसमेंट न्या म्हणून. म्हणजे मला काही कोणी कॉन्टॅक्ट केला होता तरी ते रिकमेंड केलं होतं की ऑटोनॉमस झाले, लेट्स ट्राय फॉर इट. ते म्हटले की सिलेबस इज ओल्ड स्कूल, असं मला याच्याकडनं आलेलं होतं. स्टील आपल्या इथं आले 2 त्यांनी हे घेतले होते इंटर्न्स. त्यांना सिमेंसने बऱ्याच फॅसिलिटीज पण दिल्या, लाईक लॅपटॉप, स्कॉलरशिप, आणि त्यांना ट्रेनिंग पण दिलं. 6 की 8 महिने ते स्टुडंट्स होते. पण सिमेंस त्यानंतर कंटिन्यू नाही करू शकली बिकॉज ऑब्वियस रिझन मी जे एक्सप्लेन केलं, कारण की मला हा फीडबॅक याच्याकडनं आलेला होता. So we tried for it. No, we will do that because it is a corporate thing. So one last question from students, and then we'll actually sum up with one last comment. Any one question? Acha, question from alumni. Okay. माझं अजित देशमुख, 2015 पास आउट. माझं फक्त एक सजेशन आहे की सध्या इथं बरेच इंडस्ट्री एक्सपर्ट मध्ये करू शकता तुम्ही. तर स्टुडंट्सला बऱ्याच क्वेश्चन्स आहेत. तर एक असंही करू शकता, सध्या आपण झूमवर किंवा टीम मायक्रोसॉफ्ट टीम्सवर तुम्ही ऑनलाईन एव्हरी सॅटर्डे किंवा असं ऑनलाईन सेशन ठेवू शकता. आणि तुम्हाला याच्यापैकी रिक्वेस्ट करू शकता. तुमच्या डोमेन बद्दल तुम्ही तुमच्या स्टुडंट्सला एक लेक्चर देऊ शकता. आता सध्या फिजिकली जाण्याची गरज नाहीये, ऑनलाईन आपण देऊ शकतो आपण प्रत्येक. आणि मला वाटतं की प्रत्येक जण याच्यासाठी पार्टिसिपेट करतो. प्रत्येकाला आपल्या कॉलेजचे विद्यार्थी यावे. आणि मला सुद्धा माहिती, जॉन डिअर मध्ये काम करतो माझ्यामध्ये गव्हर्नमेंट कॉलेजचे भरपूर ॲल्युमनी आहेत माझ्यासोबत काम करतात. This coming from alumnus is a wonderful thing. Right? They want to participate. Just one last. Hello everyone. Hello. Hello everyone. This is Sandeep with you from 2001 batch instrumentation. My just simple question. Now everybody is in peer pressure from family, surroundings, we can say from social media. So, do our college have some side track? You can say some psychological or some behavior, some training to the students so that they should feel calm. यार 6 महीना घर पे बैठे ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं. लेकिन भी 6 महीना पहले जिनको जॉब मिला है उनका गाइडलाइन ले लो भाई, ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, उसके बाद डिसाइड करो. कोई जल्दी नहीं. बहुत है, कोरोना में 4 साल वेस्ट किया हम लोगों ने, तो 6 महीना इज ओके फॉर अस. So टेंशन मत. Whenever Duria, Jalgaon, then we
our first priority is to get that. ऐसा आप सोचो मत कि only GCOE Jalgaon के लिए. So we are always in positive mood for the Khamlesh people. Now I request Principal Sir, please give a concluding remark. Actually, for the want of time, because my philosophy is that we should start on time and end on time. Okay, so we could not start on time, but at least we will end on time today, and next time we will start on time also. Okay, so that's what we will do. This was not a panel discussion, but to give it a feel of panel discussion, okay, we'll keep one open question, and then a mic will be first handed over to alumni, and around that point only everyone should talk. Okay, stick to the point. ये point पे रहने का है ना भटकने का नहीं, point पे रहने का, stick to that only. Okay, so for this kind of panel discussion, let's have 10 minutes we are having. Okay, so it will be exactly 4 o'clock, 4 p.m. after 10 minutes, and we'll end with just a simple vote of thanks and, and national anthem first, right? And then, so the point for discussion is then how to take this forward. Just simple. Or pointer anything. Right? How to take this forward. Anyone can start. Hello. Hello. Here we can start, like we can organize some weekly meetings or monthly weekends, meetings with third year and last year students. So that should be followed continuously. Some should be there who can organize it, and from actually it comes from the students only who are from the final year from TLP coordinators. So they much eager to understand what is going on in the market and how we can proceed with it. So it might be related to we can organize multiple sessions related to soft science, like arithmetic or like reasoning related to a lot of things are there, which will help to improve uh, in multiple organizations. And also we can go with um, department-wise sessions as well. For example, if it would be related to instrumentation, then there are alumni who can organize related topics. For ENTC, like it might be related to some or embedded or whatever. And for computer, there are a lot of things we can organize. So it will be help. And in market, like we can say, like there are a lot of options. Like it's not related to only software. There are a lot of things we can organize, like related to ERP. Yes. And all. Instead So of we can going into organize, detail, anyone else? First, yes. Very good, very good. Yeah, my point of view on this is make means give the data means which of the students want on which platform, which industry, means which on which they want to develop their further development in which of the skills. So पहिले आपण डेटा स्टुडंटचं घ्या की कोणाला कोणत्या फील्डमध्ये इंटरेस्ट आहे ऍक्च्युली कारण इथे काय होतं माइंडसेट स्टुडंटचा चेंज होतो की मी गव्हर्नमेंट सेक्टरला जाऊ की प्रायव्हेट सेक्टरला जॉब करू सो माझं एक सजेशन आहे की पहिले डेटा घ्या आम्ही एल्युमिना जे जे पर्टिक्युलर फील्ड मध्ये जो जो एक्सपर्ट आहे तो आम्ही Very quick here. So get the data, willingness, and then form the groups. Yeah. Okay. Next. चलो. आधी इकडे एकच मिनिट. इकडचं होऊन जाईल. Hello. Good evening. My suggestion in this regard is there are two aspects. One is called as an output and the other is called as an outcome. So what I am listening to from last few minutes or maybe half an hour
Everyone is focusing on output, and output is how do we get placement. But the point is, are we ready for that? Are we placement ready? Are we industry ready? So if not, because that is the outcome. So my suggestion is let us start some grooming sessions. We conducted a few years. I was discussing with Balasubramanian. We conducted a pre-placement training program of 1 day or 2 days. Skill development. Not exactly skill development, pre-placement training Pre-placement program. training. Grooming. Okay. Grooming. Good. Very good. Yes, this side. So proceeding further, how we can proceed further? तुमचा प्रश्न आहे का? So how to treat? So what is important? आपल्याला काय नेमकं करायचं आणि जे आपल्याला अचीव करायचं त्याच्यासाठी एक इम्पॉर्टंट गोष्ट कन्सिस्टन्सी आणि अल्युमिनी मीट हे 1 वर्षाने केल्यानंतर याच्यात कन्सिस्टन्सी नाही मिळणार. सो व्हॉटसाठी आपण ग्रुपिझम तयार केलं पाहिजे आणि कॉलेज स्टुडंट, फायनल इयर स्टुडंट, थर्ड इयर स्टुडंट त्यांनी त्यांचे इनपुट्स व्हॉट दे आर एक्सपेक्टिंग. सो देर आर एक्सपर्ट्स फॉर देअर. त्यांना काय पाहिजे ते कळल्यानंतर ते कसं डिलिव्हर केलं जाईल. झूम मीटिंग असेल, वन टू वन डिस्कशन असेल, डिस्कस आफ्टरवर्ड्स. हां, सो व्हॉट इज इम्पॉर्टंट आणि कन्सिस्टन्सी. कन्सिस्टन्सी असेल तर आपल्याला काहीतरी अचीव करता येईल. This corroborates his point that okay. Yes, thank you. Hey, Bala has talked. Hello. Anybody else? Yes, please. My name is Mahesh. I would like to add one point here. Most important part is exposure, industry exposure. So you should get internships as much as possible. You should also connect with alumni and ask them straightforward, what do you want? I want a job. Refer me. And what alumni should give is what are the requirements, what is happening in industry, and what are required. So those skills you can get install in yourself, and that's it. Nothing else is required from college. Yes, thank you. Just take 30 seconds. Point per रहने का. So one, I put some suggestions, but apart from that, the final year projects, I think we have been stressing that a lot. So my suggestion here is, why not gather all the final year project titles in advance? This is a very good suggestion. From the alumni. Get the title of final year projects from the alumni. And also have volunteers for mentorship. It's for both ways. And if we are able to Mentorship. engage our customer also, so we can able to engage our organization as well, we can also convert that into an No, internship. forget about whether you can engage the organization or not. At least on your personal level, Absolutely. you can give the projects as well as and mentorship as well. Fantastic. Fantastic. फ्रेशर्स, एक गोष्ट लक्षात घ्या, तुम्ही आता जेवढी पण प्रिपरेशन करा, तुम्ही इंडस्ट्रीमध्ये याल इथपर्यंत ओके. म्हणजे तुम्ही काय करताय माहितीये का, स्टीलच्या एका पाईपामधून तुम्ही एंट्री मारली आणि एक्झिटला तुमच्या हातामध्ये जॉब आहे. ओके, तुम्ही तो जॉब फक्त 4 ते 5 वर्ष घासू शकता, पण त्यानंतर तुमच्यामध्ये स्वतःची एक इन्सल्टिंग भावना तयार होते की खरंच मी यासाठी आलो आहो का. तुम्ही जेव्हा हा निर्णय घेताय त्यावेळेस तुम्ही खूप केअरफुली निर्णय घ्या. तुम्ही पाईपाच्या एका एंडला बसू नका की कोणी तुम्हाला पुश करणार आणि तुम्हाला आउट करणार आहे. तुम्हाला डिसिजन घ्यायचा आहे कोणत्या पाईपामध्ये घुसायचंय आणि त्यानंतर तुमचं जे करिअर होणार ते फ्लोरिश होणार. तुम्ही कोणाच्याही डिपेंडन्सीवर राहू नका. एकला चलो रे. एकला चलो रे. येस, तुम्ही डिसिजन घ्या पाईपामध्ये घुसण्याच्या आधी. पाईपानंतर गेल्यानंतर 4 वर्षांनी जेव्हा तुम्ही जॉब करून सॅच्युरेशन मध्ये येता ना, दॅट इज द वर्स्ट. तुम्ही तुमचे 4 वर्ष घालवलेले असतात. Two last comments. Two comments. Yes. जस्ट एक सजेशन आहे की गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाने आता मंथन म्हणून एक पोर्टल लॉन्च केलं आहे. तिथे पीएसयूज आपले प्रॉब्लेम शेअर करतात आणि स्टार्टअप्स इन्स्टिट्यूट लाईक IIT आणि गव्हर्नमेंट कोणती पण इन्स्टिट्यूट असू शकतं, त्यांना विथ CSR फंड ते प्रोजेक्ट म्हणून दिलं जातं. आय कॅन हेल्प एव्हरीबडी इफ दे वांट टू लर्न समथिंग फ्रॉम द मंथन पोर्टल. Thank you. Darshan ji. Darshan, if I am correct. Yes. So the most important point from my side to contribute how to move forward is that create an awareness of different industry segment. Because right now I see we are talking about very limited segment here, and I am the one man odd from this group. I studied ENTC, but I never worked in ENTC.
I'm working with biopharmaceutical industry and working with scientists talking about proteins and molecular biology. That's where I bring my engineering competencies. So we will try to create awareness what are the different industry segments and avenues are available for the talent here and how to explore this thing. So from my side, I will contribute list of organizations those are dealing into this industry segment. We will explore that, and you can everybody from the student group can go to their website, explore their career page, and look for their avenues. Yes, thank you. So see, so 10 minutes, lot of suggestions, point पे अगर रहे तो. So, so thank you. And this was actually what is summing up, right? Nothing else. We started the day with lot of enthusiasm, and we are ending with lot of enthusiasm, and that too focused on what to do and how to do it. So I think I did not sum it up already. I mean, with this quick suggestions session, mini panel discussion, we have summed it up. So I hand over this for vote of thanks directly. I request Sadavade sir to please deliver the order. So after national anthem, we will use after vote of thanks. And dear students, I'm very thankful to you. You are coming here on our request and spending your time. That is a valuable time basically. And given the suggestion for the overall development of your juniors and our students, definitely on the behalf of Govt College of Engineering, we assure you we work for the betterment of the student in the future, and you definitely find lot of changes in the December month, and you definitely give the positive remark about the changes in the student also. So, firstly, I am thankful to you all, and I am thankful to all student coordinators. Basically, they work very hard for the last 2 months, okay? And still they are struggling in the night to come here, but totally whole day they work very hard, and we got not on some of sleep now after the And they have exams starting from Tuesday. So I am thankful to all head of the departments for their support during the organization of this event, and also I am thankful to joint director of this region, Jadhav sir. He also gave us some suggestion to me to organize this program, and Paul sir, the AO of this region, and I am thankful to Honorable Principal Sir for giving us to organize, for giving us to give permission to organize this event at Pune. So definitely next year this event will be organized at Jalgaon, and not least but last, all the faculty member and staff members who are supported throughout this organizing this event, because the faculty members they also work very hard to organize this event. So I am trying to all staff and faculty members also to thank them. नॅशनल अँथम नंतर सगळ्यांनी फोटो सेशन साठी इकडे येऊन जायचं आहे. बंद कर